access the object, their ways, if you guys are able to recall. Today though we are not going to continue much about objects because already we have dedicatedly given 2 lectures for it. So in today's class we will be starting up with functions, but just a quick recap, like as object plays a very vital role in JavaScript. So just to see what we have seen in yesterday's class, we saw that how to access JavaScript properties, object properties. So there are three, basically there are multiple ways, but we saw the basic 3 ways: using the dot notation, then we saw using the square brackets, and then we saw like we can also assign the variable named the object variable named like location, design, budget. It can be anything to another variable, and that we can directly use in the square brackets, or you can say in the dot notation. So there were some basic ways how can we access the properties. I hope you all are able to recall. And we saw how can we use for in loop inside an object to loop various properties, to loop various values and trace them out in the single loop. And then we also saw about adding, how can we add new properties. You can just have the dot notation and you can like mention the key name and pass the same value inside it. Okay. Then we saw how can we delete the properties. Then just you will have to use the delete keyword and then object name, and inside that you can use and after that you can use the dot notation and the square bracket. Whatever property key you want to delete, you will just have to do the name of it, and you can see that after console logging the property would have been vanished, or it won't be there inside the object. Then we saw the nested object. This is most important. We have given a lot of time to it and we got a gist of it. I guess you all were comfortable with it, and those who have practiced, they will be able to get more, familiar with the syntax. And then next we saw about objects inside an array. I'm so sorry. Uh, is it visible now? Extremely sorry, guys. So yeah, next what we saw objects inside an array. Then we saw the assign property, assign method. How can we combine, merge 2 arrays? Okay. So what is this assign property do? It can take multiple arrays. It's not like it will only take one array. It can take multiple. Sorry, not array objects. It can also take arrays and it combines them, or it returns a new array. But it actually targets the original first array. But if you want to return a new array, you will just have to use empty array as the first parameter inside this assign method. Then we saw the spread operator also. Today also we will be going to see a bit about spread operator in functions. And then we saw object.keys. What does this key returns? It returns me an array of the keys like location, design, budget, is in construction process. So this is the method which returns me the key. Then we saw the entries, object.entries. What entries does? It returns me the values and the key in the pair format. Okay. Then we also had object.values, which just return me the values like village, farmhouse, 20 lakhs, the values of the assigned keys. And we can also check if whether the one property is there, the specific property is there inside my object or not, using has own property method. So that was some basic things which we got familiar with object yesterday. So today is date 16 and we are gonna start with the very new topic, that is functions. We have talked a lot about functions prior. Also we saw different example for in loop, for this was the loop, sorry. We saw a number of times how does function work, but today we are going to deal with functions in depth. So yeah, but before moving forward with functions, there's another topic remaining, that is object destructuring. It won't take much time, but yeah, this is important. And whenever you are going to use frameworks like frameworks and libraries specifically talking about React, and there are multiple to come on the way as you are learning JavaScript. So I must assume that you are like learning the frameworks and the libraries also in the coming time. So at that point you will see the object destructuring.
uh, multiple times. This topic plays a very important role, and this is very common, things which we do in the React. If someone is familiar with that, you would have seen the object destructuring syntax over there a lot. So basically, what is object destructuring? So we will understand this by an example. Okay. So let me just comment this out. I don't want for it now. And okay, let's start with a new example. Let's say I have an object. Uh, how do we declare an object? I have a constant object, and this time I have the object as let's say clothes. Okay, I have the object as clothes. I will have, and this is how we declare the object. Here I will have to define the object. So what clothes do I have? So first I have uh, cloth name. Let's suppose my cloth name is, for now it's pant, or I can say here it as formal, no, today cloth. Okay, so today I'm wearing pant shirt. Okay, and why am I wearing that? So reason for wearing, take class. Okay, then what I have like is washed. So I will say yes, true, it is washed. Then uh, what I can say, okay, for now this is fine. A bit small example. I have an object named today's clothes. Okay, so today clothes, what I am wearing, the today's clothes, it's pant shirt. Then the reason of wearing to take class, is it washed? So yeah, it is washed. So now what I wanted to do is, if I wanted to access any property, let's say I wanted to access cloth name. Okay, so how can I just do that? I can use the dot, dot syntax. So if I'll just say today clothes dot uh, cloth name. So what it is gonna do me, if I just store this value inside any other variable, let's suppose const cloth name is, if I wanted to store the value whatever it is returning inside another variable, so you can do that. Today cloth dot cloth name, so it will be gonna returning me pant and shirt, right? If I just verify that if that's the same thing we are getting as the output or not, so you can just say it as cloth name is, and if I just run it, I should be able to see pant shirt. Getting the point? This is what we expected. So we are getting the same output, right? Now, if I wanted to access, let's say we wanted to access this cloth name multiple times inside the console or anywhere. Here only I want to access this cloth name 10 times. Okay, let's suppose I wanted to access this cloth name. So again and again I will have to use, now to have assigned it to another variable. Okay, but how can we do it? There is a more precise way to do it. But before that, I just wanted to give it an example. Let's suppose I have here, I'm using the backticks, and I'm just console logging the multiple parameters into this. I wanted to print multiple parameters according to this today cloth. So I will just formulate a sentence. Hey guys, today I am wearing, and I will have to use today clothes. I will access this parameters. How can I access it? I will have to use dollar sign, curly braces, and inside that what I will have to use, I will have to use today cloth dot, and what is the cloth name? It is cloth name. Okay? So this is how it will return me this pant and shirt.
So hey guys, today I am wearing pant and shirt, and I will give a full stop at the end. Uh, Again, I wanted to access this property. This at the rate, so I will have to use dollar sign, and inside that today clothes. Okay, this, so it will return me pant shirt. This pant shirt was bought by, let me just give it properly word wrap. This pant shirt was bought by my parents. Okay, again I wanted to access the same property. So how can I access this? The color of the pa, here I will again have to use the, add dollar sign, because I wanted to access this again. So I will say that this the color of the pant shirt is same. Okay, so here in the same only one example I have used this pant shirt, pant shirt, pant shirt 3 times. So I will again and again I have to use today cloth dot cloth name, today cloth dot cloth name, today cloth dot cloth name. If I will see the output what I'm getting, so you can see that it is like, hey guys, today I'm wearing pant shirt. This pant shirt was bought by my parent. The cloth color of the pant shirt is same. So 3 times I'm using. So in this case, whenever you wanted to use multiple times the same value of the object, so this syntax is quite big. I again and again I will have to call the object, then pass access the parameter. Again have to call, then access the value. So in this similar cases, instead of using this again and again, how can I do? I can destructure this value. Destructuring means extracting the values. I can extract this parameter. So how we do that? So now the need comes. Why do we need to extract? So you understand the need. So whenever you want to use the parameter multiple times, use the values multiple times, at that time using this again and again makes quite difficult. So at that time we use destructuring. So destructuring basically extract the values of the object. So let's suppose I want to extract the cloth name. So how can I do that? I can do it as const, and here I will have to use curly braces, and just I will, and in the curly braces I can pass whatever name I want to, like for now I want to extract cloth name, so I can just pass cloth name here, cloth name, and to what it belongs, it will belongs to my object cloth, today cloth. Okay, so this is how we do that. So now the cloth name has the property of pant shirt, and it has been stored in the cloth name new variable which has been created outside this object. Okay, and what we have passed, the today cloth. So in today cloth, whatever pant shirt, whatever cloth name property is having, it is coming out of the today cloth object, and the value has been stored in the variable cloth name. So now we have extracted this parameter. Okay, we have extracted this parameter outside our object. By that, what I mean to say, I won't have to use the syntax now again and again. I can directly use cloth name. I will show it over here first. If I just console log cloth name, what does this cloth name actually hold? What does this cloth name actually hold? What do you think? What should it hold now? It should hold pant shirt. I am not using. See, before if I wanted to access this pant shirt, I will have to use the dot notation. What dot notation? First of all, I will have to use the object name. Okay, cloth, today cloth dot cloth name. Now it should have been able. We were before we were using this syntax. See, here also we have used. At that time we were getting pant shirt, but now as we have extracted this this value, this key, now I don't have to use the object name because I've already extracted the property. So now I will just have to use cloth name. So if I just console log the cloth name, let me just comment this for a while, and if I'm able to see, if you are also able to see, I'm able to see the output as pant shirt. So what does this mean? We have extracted, we have restructured our object, we have extracted the property. Is it necessary to give cloth name? Yeah, here it is necessary, but what if I wanted to give just name? I wanted to give this as a name, as C name. Okay, cloth name is C name. I just wanted to give C name, so I will have to use colon, and after that I will have to pass whatever variable name I want to reassign. So to cloth name I want to assign C name.
So now our C name holds the value as pant shirt. So if I just console log this, what does this C name holds? So are you able to see it's still holding pant shirt, because what I have given a new name to the cloth name, as this was very big, I just used C name. So are you able to see how we do that? And now the most important thing comes. Okay, here before I was using this much big syntax with this much big name to access my pant shirt. Now I will just use C name. Here also what I will just use C name, and here also I will just use C name. And now if you are able to see the output, I'm getting the same output. Hey guys, today I'm wearing pant shirt. This pant shirt was bought by my parents. The color of the pant shirt is same, right? So now our work is very much reduced. I don't have to again and again call the again and again use today cloth and then dot and then access the property. I can just restructure it and I can use into my whatever wherever I wanted to use the variable of this, the values of this object. Can we just extract single? Can we just extract single? No, you can extract multi. You can extract all. Even you can extract all the values inside this, all the key value pair inside this object. How can we do that? Let's suppose for now I don't want C name. It's fine for me. Like cloth name is also fine. If I just have get the cloth name property also out, it's fine. I can access another property also. I can access reason also. Then I can access. I can. So I can access the is washed also. Getting the point, guys? The screen is visible to you all. So I can just destructure all the parameters. So what I have destructured now, I have cloth name, so I have already destructured. Now I have destructured reason also, and I have destructured wash also. So I can just, if I will console log all the values to you, I just wanted to console log all the values. Okay, so I will just cloth name and I will destructure reason also, and I will destructure wash also, is wash also. Okay, and I will just, for now I will just comment this out, and you can, now what output should I get? I should able to get cloth name as whatever the cloth name is, reason as take class, and its wash as true. So if I just console log, so you can able to see, yeah, you're getting pant shirt, then take class. Okay, the reason of like why am I wearing this coat, take class, and the is wash, so yeah, it is giving me true. So this is how you destructure the values. Getting the point? And I can use this name inside this, like wherever I wanted to. It's like if I wanted to use this all names, all variables, all values inside my this syntax. This if I want to console log. So hi guys, today I'm wearing this. The reason for wearing the here I will just say uh, the reason for wearing the what it is, cloth name. Here also I will have to use cloth name because we have deleted the C name. So the reason for wearing cloth name is because I am taking I am taking class, or I can say I am take class. For now it's fine. So I can just pass the reason variable over here. So yeah, so I just delete this. So hey guys, today I'm wearing cloth name pant shirt. The reason for wearing cloth pant shirt is because I am take class, or I can say here taking. So it will give me taking class. Fine. The color or here the clothes are, this is true. This is true that the this is here in place of true I will use is washed. So this is, it will give me true that my clothes are washed. Because if I just console log this, we will be able to see a very beautiful answer. Hey guys, today I'm wearing pant shirt. This is what we have passed from cloth name.
The reason for wearing pant shirt is because I'm taking class. Taking class has been taken from the reason. Here I have just passed the reason and I'm able to get taking class. This is true. So here it at place of true, what I have passed, I have passed the is wash. Is wash is returning me is wash is returning me true value. Getting the point? So this is true that my clothes are washed. So I hope this structuring is very clear to you. How do we do that? Is it fine, guys? Like, are you able to understand? Or should we take one more example? And here, if I wanted to assign another values, if I wanted to change my variable name, I don't like this reason. So you just have to use colon, and after colon, whatever name you want to give. Let's suppose the reason, I can say that y, like I want to assign the variable name as y, why am I wearing this clothes? So if I wanted to assign a more precise name to my reason, so I can use why am I wearing this cloth name. So the reason value will be stored into the new variable name, that is why am I wearing this cloth name. If you'll just copy this and I wanted to use this at the place of reason, okay, you can use it. And if I just console log, you will get the same output. See, and check the reason why I'm wearing taking class. The taking class has been stored now into why am I wearing this cloth. Getting the point? This is how we can change the name of the variables, and then how we destructure it. I hope till this point everything is clear to you guys. Is it fine? Any difficulty, any doubt? Okay, so yeah, this is how we destructure. Then what else we have got? So now we are like done with, like, for now we are pretty much done with objects. Now it's your end, it's your duty to check more about objects. Most of the things I have took, but yeah, it is endless, so you can just go and get more knowledge about the same. In today's class, 16 date 16th lecture, we are going to deal with functions. Functions also play a very major role. Why do I say that? Because there will be hardly a code where you won't see functions. Functions are everywhere. If I just have to take like if you want to imagine functions, arrays, object from our live day-to-day life. So what are functions? You can say the function is like the washing machine. Okay, the function is like a washing machine. What a washing machine do? Your washing machine does a task. Task means it does some work. Functions are also similar. It performs some task, it performs an operation, it performs some whatever we want to do it, like whatever we want to assign any task, we want to get it done, so we can assign it to a function. So same is in the case of washing machine. What we do, we pour water, and we uh, what we do, we just put some dirty clothes inside it, then we click the start button, right? And then our work is like is been done by the washing machine. Similarly, in case of objects, so washing machine has certain name, its name is washing machine. You can give your pet name also. If you are very much in love with your washing machine, you can give your pet name also. Similarly, functions also have some name. Let's suppose I wanted to create a function of washing machine only, so I can just use the keyword of function to declare any function, and here in this case my function name is washing machine. Okay, so this is the function name. So you can imagine, like as you can imagine a washing machine in front of you now. ठीक है, so washing machine में पहले तो एक मतलब बड़ा सा होल रहता है जिसके अंदर हम क्या करते, क्लोथ्स को डालते, right? Getting my point? So, and there is a separate there is a separate display also where you have to pass some values कि कितने टाइम तक रन होना चाहिए and कौन से टाइप के क्लोथ्स है, राइट? एंड स्पीड वगैरह भी रहता है. तो सिमिलरली हमारे पास ये रहता है पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज पास करते हैं कि जैसे कितना टाइम लेना चाहिए, क्या क्या वैल्यूज हमने उसके अंदर पास करी है. गेटिंग द पॉइंट? सो this is how you do it. Or you can just imagine this as not a display. If you don't want to imagine this as a display, you can just imagine where the complete portion, the container where you inside, where you enter and pour your clothes, where you what is the word I'm not getting, you just put your clothes inside it.
So this is, you can imagine this as your this parenthesis, and after that you have to define your function. What task you want to do, like washing machine को आप define करते कि whether it has to dry the clothes, whether it has to wash the clothes, what is the time required. So all this definition goes inside this function. Getting the point? All the definition, like whatever, like time it should run, then what number of clothes number of clothes, so I'm passing it over here. But everything rest, what my function should perform, whether it should wash the clothes or it should stay like that only, whether I'm starting it or not, it depends on inside. It is all I have to define inside this function. So for now I have a function called washing machine, right? And of course this washing machine will take some clothes, so I'm just passing some value inside my washing machine, so that it's, of course it should take clothes, so I'm passing clothes. Okay, and inside this for function I have to define sometimes. So what does my washing machine do? It actually, what does it do? So very basic example I will take it over here. So my washing machine does, it wash the clothes. So uh, as soon as I we have the start button to the washing machine, so this function name act as my start button. How does it do that, we will see. But for now, let's suppose after running my washing machine, what output should it give me? It should give me, hey there, your let's suppose my washing machine name, I call it as washu. Hey there, my washu has started. I received your, and I wanted to access this whatever parameter I have passed. Let's suppose here I have passed clothes. So I wanted to see that what clothes I have passed. So I can access it with what? I can access with dollar sign, dollar and then curly braces, and I will just pass here clothes. So now I will be able to get whatever cloth has been passed. So hey there, your washu has started. I received your clothes. So whatever cloth we will pass, it will just console log. I receive your cloth, and and I am washing it. Fine for now. This is completely fine. So to start this washing machine, what I will have to do, I will have to press the enter button. So what is my enter button? What is enter button? Enter button here is to call the function. हमने वॉशिंग मशीन को कॉल किया, कैसे कॉल किया? उसका एंटर, उसका स्टार्ट बटन दबाया. तो वैसे अगर मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो आई विल हैव टू प्रेस द स्टार्ट बटन बाय कॉलिंग दिस. सो हियर मेरा फंक्शन का स्टार्ट बटन क्या है? मेरे दिस फंक्शन का नाम. सो मैंने क्या किया, उसको कॉल किया वॉशिंग मशीन, और आई हैव यूज पैरेंथेसिस. तो उस पैरेंथेसिस के अंदर मैं अब कौन से भी मेरी क्लोथ्स को पास कर सकता हूँ. लेट्स सपोज अभी मेरे को पास करना है पैंट. ठीक है, मैंने कर दिया इसके अंदर पैंट पास. तो जैसे मैंने इसको पास करा, व्हाट आई विल गेट, वो क्या करेगा, मेरे इस पूरे फंक्शन को कॉल करेगा. फॉर नाउ इट विल कॉल माय फंक्शन, एंड व्हाट माय फंक्शन इज डूइंग, व्हाट task I have told my function to perform. I just said my function to, hey, I just said my function to console log this. So as soon as I call my function, this will evoke this whole definition of my function, and it will work on it. If I just console log it, you are able to see the output as, hey there, your washu has started. I received your pant. So I have, from where I have passed the value pant, from here I have passed the value pant, and this pant has been received. It has been gone inside my cloth. This cloth variable will now store the value of pant. Whatever string I have passed from it can be string, it can be anything. We will see how what values we can pass from it. It can be anything. Okay, so I have passed a string. So a string has been gone in the cloth parameter now. Okay, and that cloth I have used here. Getting the point? So this pant has been stored into cloth, and this cloth is now been accessed inside my object. So you are getting, hey there, your washu has started. I received your pant and I am washing it. Getting the point? Very simple. So I can, instead of that, I can pass number of clothes. So I can just here, I have passed, let's say 4 clothes I have passed. Okay, instead of passing the cloth name, I have passed 4. Okay, so it will be stored inside my cloth, and here I will have to make a bit changes. I received your I will just say
received your 4 clothes. Okay, so if I just console log it, so you are able to see, hey there, your wash has started. I received your 4 clothes. See, four value I have passed from here, from my function, and I'm washing on it. So see, after this I will refer. So whatever values you pass from the function, na, from where you are passing from this point, whenever you are calling, so whatever values you are passing, that are known as arguments. Okay, these are my arguments. It can be anything. You can pass it here. There is no limit. I can pass infinite arguments. Okay, and whatever values I am receiving here. Okay, so I will have to store this value somewhere. So I can say number of clothes, cloth 1, cloth 2, then cloth 3. Getting the point? So wherever I'm storing this value, wherever I'm getting the access of this value, these are known as parameters. Okay, so don't get confused between parameters and arguments. Whatever things we pass from the whenever we are calling it, at that time they are known as arguments. These are my arguments and these are my parameters. So I hope this point is also clear to you all, guys. So this was a basic understanding of objects. What are objects and how do we deal with it? Are you getting the point? Were you able to understand? So in JavaScript, a block of code designed to perform a particular task is known as functions. A JavaScript function is executed when something evokes or it is called. So हम जब भी इसको बुलाते हैं, whenever we it get evoked when at the time of calling it. जब भी हम उसका start button press करते हैं, मतलब उस object उस function को call करना है. At that time only it's been run, it's been evoked, it's been started. So I hope it was very much clear to you guys, like how do we declare a function, what is the syntax. We'll take one more example. Let's suppose now what I wanted to do, I wanted to multiply two numbers. I want to define a function to multiply two numbers. Getting the point? So how can I do that? I can just make a function, and what number you can give any number, any name. So if here in this case I will give it a name as multiply. So function multiply, and inside the curly braces I will have to define what my function is doing. So here I will just, what I will do, I will just console log for now, console.log, and let's suppose I am passing here any random values, 5 into 5. Okay, I'm just console logging 5 into 5. I will have to call this function. So I will have to call this function. How do we call it? We'll have to use its name. And I'm here, you can see I'm passing no values. I'm passing no parameters. Okay. At this point, I'm just console logging 5 into 5. As soon as I call this function, I should be able to get expected, unexpected. Okay. I shouldn't get this. And what if I use here plus? It's getting me the output as 10. But if in the case if I use star, it is getting me fine. Sometimes it happens. VS code doesn't work properly. So we are getting the output at 25. Why we are getting the output as 25? 5 into 5. Common. Any doubt? Any difficulty? Am I not audible? Okay. So but in this case, this was very like this was like very common approach. He can just directly console log this over here. So what is the need of using function, you will ask. So what I can do, if I wanted to pass, I don't wanted to pass this value from here, I wanted to pass the value from here. So how can I just do that? I can use 5 here. I pass the value from my when I'm calling, at the time of calling, and I will have to store this values. I will have to access this values through the function. So जब भी मैं यहाँ से pass करूँगा, वो value जाकर कहाँ पर access होगी? यहाँ पर. So I will have to store it somewhere. So here I'm using num1 and num2. Okay, so num1 and num2 will have the value. Num1 will have the value as 5 and num2 will have the value as 5. As I'm passing it from here at the time of calling. और मैं यहाँ पर अभी इसको directly access कर सकता हूँ. I can just say here num1 into num2. Okay. So now also if I will see, I'm getting the
right outputs. Okay, so I can use multiple, I can use like multiply, and here I can pass some another values 10 into 10. Getting the point? And I should be able to get the output as NA and now, because I will have to use your comma. And now if you will be able to see, you will get 20, 10 into 10, 100. Getting the point? So this is how we do it. Like you can now you can call your function. I don't have to use this logic if I have to like console log this 10 times, I will again have to use console.log num1 into num2, num1 into num2. But here in this case, I can just call my function and I can perform n number of operations. I don't have to specify, I just have to give the numbers as input, and it will give me the output, the multiplication. Getting the point? What in case I wanted to store this value in some variable? So will I be able to store it like this? If this function is returning me, this function is not returning me anything. This function is console logging the number 1 and number 2 multiplication product. I wanted to store it in some variable. Let's suppose const multiplication product. Okay, I am storing it into multiplication product variable. Okay, any variable, and the variable I am storing the product. So what should this multiplication product variable hold? Can anybody make a guess? What will be the value stored into this multiplication product? Anyone? Guys, am I audible? Are you getting the point? I'm asking you something, that what value should this multiplication product store? So you are saying it as 25. We'll just console log. If you are able to see, we are getting the output as 25. Getting the point? Why? Because why I have passed this console log product into this. I will just see. Yeah, I'm getting the right output. Okay. Okay. So next thing, what I have is like what in case I have here, I can pass any parameter. So you are able to see 10, but you should able to imagine that whatever answer you are given now, this is not correct. So in case I'm just adding the two values, but I have defined the function as multiplication, so let's suppose go with the multiplication only. So you are getting the output as 20. So this is very surprising, and you will be also very surprised. This is not the output I'm getting from the multiplication product. I am just calling this function and it is console logging me. Okay? So the value which is being stored inside the multiplication product is not 25. You can just verify it. Okay? Console.log, and if I just wanted to console log the multiplication product, so you will be surprised to see the output that it is saying me undefined. So the value which is being stored inside my multiplication product is undefined. It is not defined. No value is being stored inside my multiplication product. As you are saying that the value will be 25. This value 25, I'm getting it from where, as soon as I call this function, this will console, it will do some work. Here I'm saying console log num1 into num2. Getting the point? So it is console logging. It is not storing, or this function is not returning any value. Why? Because as I haven't told it to return something, I just told it to console log. Console log means to print. Getting the point? So in this product multiplication product, it is not storing any value, because as this function is not returning anything, as this function is just console logging the things, and console log is not something where we can store it. I cannot store something like console log and blah 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 into a variable. That is not possible. That is why I'm getting the output as undefined. Getting the point? So I will ask, if what if I wanted to return this product? So this is very simple. What if I want to return? I will just have to use the return keyword. As soon as I use the return keyword, and I want to return? I wanted to return the product num1 into num2. Now if you will able to see, I'm just getting 25. Why I'm getting that 25? Because I have console log this. And if I just don't console log it, I'm getting no output. Why?
because I'm not console logging. Before it used to be like it was console logging something, so that's why I was getting some output. But here, as I'm just returning it, returning in the sense ki whenever we will call this function, this if I'm at the time I'm calling this function, it is returning me this num1 into num2. So अगर कोई आपको कोई चीज रिटर्न करता है तो आपको वो किसी चीज में स्टोर करने रहती है. You will have to hold this thing. Let's suppose Vaibhav is giving something, it's returning something to Rishikesh. So ऋषिकेश को सबसे पहले वो चीज स्टोर करनी पड़ेगी, रिटर्न कर रहा है तो उसी केस में अगर वैभव 5x5 का प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में स्टोर कर रहा हूँ, and then I am console logging the thing. Getting the point? So this is how return works. So here I can say num1 into num2 into num3 also, and if I want to say the num3, if I will just have to first get the value of num3 और यहाँ पर मैं सिर्फ वैल्यू num3 पास कर दूंगा. Let's suppose I'm passing 5 again. So 5 into 5 into 5. If I just console log, I won't get anything because I will have to print it. So now in case of printing 5 into 5 into 5, I'm getting the output as 125. Right, guys? So I hope the return thing is clear to you. What is the difference between the return? In case of return, the value has been written. We will have to store it somewhere and then we can access it. But in case of console log, this is not the case. In case of console log, we can just print the output. Okay? So if I just say, if I just wanted to console log the product of this, I'll just use it here. And here in case I don't have to use this all things. Okay? I can just directly call multiply and I just have to pass the values 5 into 5 into 5. And if you are able to see, I'm directly getting the output as 125 because I just console logged. I haven't returned anything. So I hope this thing is clear to you all. One more thing. Let's say, see now if you are able to see, just pay a bit attention. This return act like a full stop. Means after if you just return something and after that whatever you give, let's suppose I'm giving like here I'm like I'm defining another variable. Let's suppose const num is const any random num is equal to 5. ठीक है. So मैंने यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, रैंडम नंबर जो कि वैल्यू स्टोर करता है 5, और मैं उसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ अभी यहाँ पे. ठीक है, कंसोल लॉग रैंडम नंबर. ठीक है, तो अभी जस्ट टेल मी, ठीक है, ये वाले कोड को मैं जब भी कॉल करूँगा, ठीक है, जस्ट पे अ बिट अटेंशन, एंड वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया. लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, मैंने मल्टीपल इस फंक्शन को कॉल किया, मुझे अभी बाकी कुछ भी नहीं चाहिए. मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया और उसमें वैल्यूज पास किए 5 5 5, वो जाकर असाइन हो गए नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में. ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने एक रैंडम नंबर लिया जिसमें 5 वैल्यू स्टोर कर दिया, और उसके बाद मैंने इस रैंडम वेरिएबल को कंसोल लॉग कर दिया. तो आई शुड बी एबल टू सी द आउटपुट एज 5. पहला आउटपुट मुझे 5 दिखेगा. फिर मैंने क्या किया, रिटर्न किया num1 इंटू num2 इंटू num3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 को मैंने रिटर्न कर दिया, और वो जाकर किस में स्टोर हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में. सो एज सुन एज आई कंसोल लॉग मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट. तो अभी मुझे स्क्रीन पर क्या दिखेगा, मुझे दो आउटपुट्स दिखेंगे. पहला दिखेगा दिस कंसोल लॉग 5 वाला, मतलब सिर्फ 5, और दूसरा दिखेगा प्रोडक्ट ऑफ दिस 5, दैट शुड बी 125. सो आई विल बी एबल टू सी टू थिंग्स इनटू माय कंसोल, दैट इज सी 5 और 125. 5 कहाँ से आ रहा है, 5 इज कमिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, ये कंसोल लॉग वाला ये मेरे को 5 दे रहा है, और इसका प्रोडक्ट मैंने जो रिटर्न कर दिया था वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, उसको कंसोल लॉग कर दिया. अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, अगर क्या होगा, मैं ये जो कंसोल लॉग है ना, मेरा कंसोल लॉग 5 जो मैंने कंसोल लॉग किया, इसको निकालूं और इसको यहाँ पर डाल दूँ. कहाँ पर, मेरे रिटर्न के स्टेटमेंट के बाद. इसको मैंने क्या किया, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने कंसोल लॉग किया था 5 को, इसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न के बाद उसको मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सेस. सो इन दिस केस इफ यू आर एबल टू सी,
यू आर जस्ट गेटिंग 125, यू आर नॉट, आई एक्सपेक्टेड दैट कि मैंने इसके पहले अगर कंसोल लॉग किया था मेरे को 5 और 25 मिल रहा था, तो इसके बाद अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे को पहले ये मिलेगा 125, उसके बाद क्या मिलेगा, ये मिलना चाहिए जो कि था मेरा 5, but in this case I am not getting it. So the reason why you are not able to get the value printed 5 is because as I told you this return act as a full stop. So आप return के बाद जो भी टाइप करोगे, यहाँ पर मैं जस्ट कंसोल लॉग करता हूँ मेरा नेम, if I'll just console log my name also ना, ये नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। ये क्या करेगा, मेरा जो कंपाइलर है ना, वो इस चीज को रीड ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, यहीं पर फुल स्टॉप लगा देगा और इसके बाद में मैं जो भी कोड लिखूंगा ना इसी स्कोप के अंदर, इसके बाद रिटर्न के बाद मैं जो भी कोड लिखूंगा ना, दिस विल ट्रीट एज अ डमी कोड। ये मेरा रन ही नहीं होगा। मेरा कंपाइलर यहाँ तक ही कोड को रन करेगा, उसको पता है कि रिटर्न मेरा फुल स्टॉप है, वो इसके आगे जाएगा नहीं। तो इसके बाद मैं जो भी कोड लिखूंगा ना, वो दैट वोंट बी run, that won't be compiled. So I just wanted to conclude here that return act as my full stop. उसके बाद में जो भी लिखूंगा वो रन नहीं होगा। Getting the point? So understand this कि return मेरा full stop की तरह act करता है। You are able to get a basic gist of like, now तो you are I guess a bit familiar with functions. So let's take one more example, like this time let's take a bit complex example. I have a function and let's define the function. My function is taking 5 arguments. Let's say it's taking 5 numbers, num1, num2, num3, num4 and let's suppose num4 only. ठीक है, 4 arguments ले रहा है and I will have to call the function. I will have to give some name to the function for calling it. So इस केस में मेरा function का नाम है, let's suppose I want to add, so मेरा addition, I want to add this 4 numbers, so I'm just saying addition and I'm returning this num1 plus num2 plus num3 plus num4. ठीक है, I will just call this addition function and I will pass some values inside it. So let's suppose I'm passing 10 10 10 10. ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करता तो I won't be able to see any output because why, I haven't stored. मैंने यहाँ पर रिटर्न तो कर दिया ये सब कुछ, बट मैंने इसको कहीं पर स्टोर नहीं किया. So I will have to use, let's suppose let sum is equals to sum वाले वेरिएबल, मैंने इसको सबको स्टोर कर दिया. So if I just console log sum, so I will be able to see the addition of num1, num2, num3, num4. Getting the point? So I'm able to see 40 as the output. अगर क्या करूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर दो ही पैरामीटर्स को पास करता हूँ. ठीक है, I'm passing only 2 parameters. So what it gives me, it gives me the output as not a number. Why it is not giving me, मैंने यहाँ पर 4 आर्ग्यूमेंट्स को ये लेगा, यहाँ पर किए 2 ही आर्ग्यूमेंट पास, तो it is giving me in num4 और num3 और num4 में कुछ वैल्यू ना होने की वजह से it is giving me not a number. ठीक है, getting the point. अगर क्या हो, मैंने यहाँ पर 10 और एक 10 पास कर दिया और मैंने पास कर दिया लेट्स सपोज 10 को पास कर दिया एक स्ट्रिंग में. ठीक है, अभी मुझे क्या आउटपुट आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 होगा, उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रिंग को ऐड कर देगा वो. तो इसने क्या कर दिया, सबसे पहले 10 प्लस 10 प्लस 10 30 कर दिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया. हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा था, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, इससे 30 और 10 आ गया. मतलब आर यू गेटिंग द पॉइंट. इसने क्या किया, पहले 10 प्लस 10 को ऐड कर दिया जो कि इक्वल होता है 30 के, और 30 प्लस इसने क्या कर दिया, ये जो मैंने स्ट्रिंग में पास किया था 10, इसको इसके साथ क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया. तो अभी ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, 30 और 10. गेटिंग द पॉइंट. ये सिमिलर है, अगर मैं इसके जगह पर ए भी पास करता ना, तो ये क्या देता मेरे को, सी इट्स गिविंग मी व्हाट, इट इज गिविंग मी सम एरर बिकॉज आई विल हैव टू डिलीट दिस. नाउ इन केस इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट द आउटपुट, यू आर गेटिंग द आउटपुट एज 30A. वाई, इसने क्या किया, 10 प्लस 10 प्लस 10 को ऐड कर दिया, 30 हो गया, और उसके बाद उसको A के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया. व्हाट इन केस इफ आई जस्ट पास दिस A, अगर मैं यहाँ पर नहीं स्टार्टिंग में पास करता हूँ, तभी इस केस में क्या आउटपुट आएगा. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर योर फर्स्ट लेक्चर, तो इसने क्या करता है, अगर मैं स्टार्टिंग में स्ट्रिंग पास करता हूँ तो ये सारों को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है. इसने क्या करता है, सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया, A
+10 +10 +10, तो इसने क्या करता है 10 10 10 10 10 10 10 और स्टार्टिंग में लगा दिया a. Getting the point? If let's suppose if I here instead of this I pass the value null. Any doubt, any difficulty? यहाँ पर मैंने इसके जगह पे 10 की जगह पे null पास कर दिया, तो what I'm able to get, I'm able to get 30. So मेरा यहाँ पर 10 as a 0 treat होता है. Getting the point? So you can just verify like whatever what values you can pass. और अगर क्या करूँ मुझे पता नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो कि मैं कितने वैल्यूज को इसमें पास करने वाला हूँ. लेट्स सपोज आई हैव n नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, आई हैव n नंबर ऑफ वैल्यूज, आई डोंट नो दिस कितने वैल्यूज है मेरे पास, अभी मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है, अभी मैंने इतने सारे वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज है, तो मैंने काउंट नहीं किया कि मेरे पास कितने सारे वैल्यूज है, और मुझे क्या करना है इसमें एक्सेस करना है ये सब वैल्यूज, ठीक है, इस वाले एडिशन वाले फंक्शन में एक्सेस करना है, और मुझे पता नहीं कितने वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पर दे नहीं सकता कि num1 है num2, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ पैरामीटर से पता नहीं, तो मैं इसको वैल्यूज मतलब उसको स्टोर कैसे कर सकता हूँ. इन दिस केस इफ यू डोंट नो हाउ मेनी पैरामीटर्स यू हैव, आई वांट टू स्टोर ऑल द पैरामीटर्स इनटू one single variable. Let's suppose, so how can I use, at that point I can use this yesterday what we saw, the spread operator. Let's suppose the spread operator all num, तभी क्या होगा, ये जितने भी नंबर्स है वो जाकर स्टोर हो जाएगा एक पैकेट के फॉर्म में इनसाइड में ऑल नम. यहाँ पर हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर नहीं कहते. कल वाले एग्जांपल में हमने जब देखा था, हम जब वैल्यूज को रीस्ट्रक्चर कर रहे थे तब उसको हम स्प्रेड कह रहे थे, क्योंकि हम उसको स्प्रेड कर रहे थे, बट यहाँ पर हम स्प्रेड कर रहे हैं क्या, नहीं, हम उसको सबको क्या कर रहे हैं एक जगह पर कंबाइन कर रहे हैं, एक जगह पर स्टोर कर रहे हैं, इन द पैकेट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं. सो हियर इन दिस केस इट वोंट बी कॉल्ड एज स्प्रेड, इंस्टेड इट विल बी कॉल्ड एज रेस्ट ऑपरेटर. गेटिंग द पॉइंट? रेस्ट, यहाँ पर इसको हम रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं, जस्ट नाम में थोड़ा फर्क है, बाकी सिंटैक्टिकल तो सेम ही. रेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यस्टरडे हमने स्प्रेड में क्या किया था, सबको स्प्रेड किया था, इसलिए इसको स्प्रेड कहा था. यहाँ पर इस सबको कंबाइन कर रहे एक जगह पे, तो उसको हम कह रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर. तो इफ आई जस्ट कंसोल लॉग दिस ना, इफ आई विल जस्ट शो यू कि व्हाट दिस यू नो क्या वेरिएबल का नाम दिया था, नम, ऑल नम इज स्टोरिंग इनसाइड इट. आई वांट टू जस्ट शो कि इस नम ऑल नम में क्या वैल्यूज है. यू कैन जस्ट से इट as this is I am console logging here, so I cannot store this value inside any other variable. ठीक है, तभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको console log if I just console, if I just directly call this function also, now still I will be able to get the output, because why I am console logging the thing, I will just have to call the function, and here if you are able to see it is returning me an array. Why it is, तो इसने क्या किया, हमने जब भी ये वाला सिंटैक्स रेस्ट ऑपरेटर यूज किया ना, तो इसने क्या कर दिया, ये जितने भी नंबर्स थे उनको इन अ फॉर्म ऑफ एरे स्टोर कर दिया ऑल नम वेरिएबल में. एंड इफ आई जस्ट कंसोल लॉग द ऑल नम वेरिएबल, आई एम एबल टू सी द एरे ऑफ द ऑल elements put together inside my all num variable. Getting the point? So this is how we can access with like using the dot not using the rest operator, we can get all the values stored inside a single variable. और कभी कभी ये भी रहता है कि इसके अगर अगर सामने में num1 कर दूँ, लेट्स सपोज num1 num2 कर दूँ और उसके बाद में रेस्ट ऑपरेटर लगा दूँ, तो इस वाले केस में क्या होगा, राइट, इस वाले केस में क्या होगा गाइस, ये जो भी मेरे पहले दो पैरामीटर्स है लाइक 10 20 है, वो जाकर स्टोर हो जाएंगे num1 और num2 में, और इसके बाद में जो भी ये सारे पैरामीटर्स है ये जाकर स्टोर हो जाएंगे ऑल नम में. गेटिंग द पॉइंट? आई विल शो यू, लाइक अभी मैं अगर num1 और num2 को num1 और num2 को प्रिंट करता हूँ सिर्फ, तो मुझे आउटपुट आएगा 10 और 20. सी यू आर गेटिंग द आउटपुट एज 10 और 20, क्योंकि पहले दो वैल्यू जाकर स्टोर हो गए किसमें, बच गए num1 और num2 में, और बाकी के जितने भी थे ना वो जाकर स्टोर हो गए ऑल नम में. अगर अब मैं ऑल नम को प्रिंट करता हूँ तो यू विल बी एबल टू गेट, यहाँ से 10 से शुरू होगा मेरा और आखिरी 10 तक जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? 10 से लेकर गेटिंग द पॉइंट, रेस्ट ऑफ द जितने भी वैल्यूज थे वो स्टोर हो गए ऑल नम में. दिस इज हाउ द रेस्ट ऑपरेटर वर्क्स. So I think you are able to understand till this point. Rest अगर we have a lot, can we just किसी को कुछ काम है क्या, अगर if you all guys agree, I will be able to finish this whole topic in today's session only. If I just get a bit like 20 minutes extra, I will be able to finish this chapter. So that
from tomorrow onwards we could move on with something else. If you all guys agree, just type yes in the chat box. And if anybody have any problem, you can type no. That's fine. You can continue it with tomorrow. If anybody is having something else to do. If I get like we are 13 students, I want if all the 13 agree, then and then only I will be able to continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I'm getting. 9. Still I guess 3 students are remaining. Okay, so with your permission, let's continue with the topic. I will just like wind this session up in 20 minutes. So we saw that how REST operator works. Getting the point? So now let's move on to a bit complex thing. Agar what in case I want to pass a complete array inside my object. Let's suppose I want to pass an array inside my object. Sorry, inside my function. मेरे फंक्शन के अंदर मुझे पूरा का पूरा एरे पास करना है. सबसे पहले मैं क्या डिक्लेयर करूंगा? एरे डिक्लेयर करूंगा. हाउ डू वी डिक्लेयर एन एरे? लेट्स सपोज const array is equals to I will take your names only, random names. What names I have got today in the list? I have got Tanvi, and then I have got Shankar, then I have got Abhishek, and then ठीक है, अभी के 3 ही नेम्स मुझे दिख रहे हैं. आई कैन जस्ट टेक 3 नेम्स ओनली. तो ये तो मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कर दिया ना, मेरे को इंडिविजुअल वैल्यूज पास करनी रहती है एरे में. सो आई विल हैव टू रैप दिस इनसाइड, यू नो, एज अ स्ट्रिंग. आई विल हैव टू रैप. तो मैंने क्या कर दिया, मेरे एरे के अंदर 3 नेम्स, 3 डिफरेंट और आई कैन से स्टूडेंट्स के अंदर मैंने एक एरे पास कर दिया. स्टूडेंट नाम का एरे जो कैरी करता है 3 स्टूडेंट्स को, तन्वीर, शंकर एंड अभिषेक. राइट, अभी तक क्लियर है? तो मुझे ये कंप्लीट एरे ही पास करना है मेरे फंक्शन के अंदर. सो हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन जस्ट डिफाइन अ फंक्शन. हाउ डू वी डिफाइन अ फंक्शन? आई हैव टू यूज द फंक्शन कीवर्ड एंड what I can say it as student fun. I can say function, student function. ठीक है, फाइन. अभी मुझे इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्टूडेंट का पूरा एरे ही पास करना है. तो हाउ कैन आई डू दैट? मैं यहाँ से डायरेक्टली एरे पास नहीं कर सकता. सबसे पहले मेरे को उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है? ये मेरे पूरा फंक्शन का नाम है. तो मैं इसको कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा. ठीक है, तो मुझे इस फंक्शन के अंदर जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ ना, एट दैट टाइम आई कैन पास दिस स्टूडेंट एरे इनसाइड इट. तो मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट के पूरे एरे को पास कर दिया मेरे इस फंक्शन के अंदर. अभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो आई कैन से, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी. गेटिंग द पॉइंट? इट इज नॉट कंपल्सरी. लेट मी जस्ट मेक फ्यू थिंग्स क्लियर विथ यू नाउ ओनली, सो दैट in case tomorrow you don't have any problem. देखो क्या रहता है कि ओके, तो द थिंग इज कि ये नहीं और ये नहीं, इसके अंदर मैं जो भी नेम पास करूंगा ना, अभी लेट्स सपोज आई पास हियर स्टूडेंट्स एरे. ठीक है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मी कि ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम हो. अभी जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो नेम है ना, ये इसके अंदर जाता है. तो ये कंपल्शन नहीं है कि मेरा स्टूडेंट है तो यहाँ पर भी स्टूडेंट ही रहेगा. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. मैं मतलब जो वेरिएबल का नाम लेता है ना, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ. STD एरे लिख सकता था, या फिर STD ही लिख सकता था स्टूडेंट्स. ठीक है, और यहाँ पर भी आई कैन पास एनीथिंग. यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर मैंने ये स्टूडेंट वैल्यू को, स्टूडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट एरे को डिक्लेयर किया है, तो अभी यहाँ पर भी मुझे सेम नाम से ही पास करना पड़ेगा.
कि ये नाम जो है ना वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, कि मैं इसी नाम से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर और कोई नाम दे दिया तो दैट वोंट वर्क। ये मैंने जो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है, तो मुझे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही देना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पर जब भी मैं किसी चीज़ को पास करता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं अलग अलग नाम दे सकता हूँ, ठीक है। आई कैन गिव हियर एज std array, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे सकता था स्टूडेंट्स array, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर ये दोनों नेम सेम हो, इट इज नॉट अ कंपल्शन। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज इन दिस केस हियर आई एम गेटिंग द, हियर मैंने क्या कर दिया, इस पूरे स्टूडेंट एरे को इसमें पास कर दिया, और आई एम सेइंग इट हियर इट एज स्टूडेंट एरे, गेटिंग द पॉइंट। अभी मुझे मैंने पास कर दिया, तो आई हैव ऑल द राइट्स टू एक्सेस दिस एरे इनसाइड माय फंक्शन। सो आई व्हाट आई विल जस्ट डू इज आई विल जस्ट सेट const स्टूडेंट वन। तो मेरा स्टूडेंट वन क्या है, तन्वी है। तो अगर मेरे को उसको एक्सेस करना है तो हाउ कैन आई जस्ट एक्सेस इट। मुझे पता है स्टूडेंट मेरे एरे का नाम अभी क्या है, फिलहाल यहाँ पर मैंने किस नाम से एक्सेस किया उसको, स्टूडेंट एरे के नेम से, ठीक है। और वो स्टूडेंट एरे की तन्वी कौन सी प्रॉपर्टी है, जीरोथ प्रॉपर्टी है, मतलब शी इज एट जीरोथ इंडेक्स ऑफ माई एरे। So if I'll just pass 0, so what the student one will have now at student array क्या है मेरा, ये वाला array, उसकी जीरोथ पोजीशन पर है तन्वी, तो this student one will have the value as तन्वी now, ठीक है। and if I just console log it to verify whether if what we have predicted is right or not, so यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट वन को प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो as soon as I call this function I am passing array inside this function, वो array जाकर यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, ठीक है। इट इज गेटिंग एक्सेस ओवर हियर। उसके बाद मैं उस एरे में से क्या कर रहा हूँ, पहली वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है, और वो जाके स्टूडेंट वन में शो कर रहा हूँ, देन आई एम प्रिंटिंग द स्टूडेंट ऑफ वन। सो इफ आई जस्ट कंसोल लॉग आई शुड बी एबल टू सी द आउटपुट एज तन्वी। तो आई थिंक इट इज मेकिंग अ सेंस फॉर यू। लेट सपोज अभी मुझे एक्सेस करना है स्टूडेंट वन को, सो मेरा स्टूडेंट वन मतलब एट द सेकंड पोजीशन इज माय शंकर। I will be able to see Shankar as the output. If I just enter the value as 2 here, so I will be able to see Abhishek. So getting the point, even I can even I can return it, return in the sense कि अगर मैं इसको return भी कर सकता हूँ, like I want to return student one, ठीक है। और मैं इसको अगर यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, तो आई विल हैव टू, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बाहर अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो आई विल हैव टू स्टोर दिस वैल्यू इन सम वेरिएबल। तो std1 में क्या होगा, अब स्टोर, ये जो भी वैल्यू पास करेगा, इसने क्या किया, मेरे को स्टूडेंट वन की वैल्यू पास की। if I just give student 0 will be my student 1, and this student 1 will have the value of Tanvi because I'm passing it here, I'm returning the same. If I just console log here std1, so you will be able to see the output, getting the point. So this is how the things work. अभी मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को भी ये कर सकता था, एक्सेस कर सकता था। वो कैसे करता मैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज करता। तो कैसे करता हूँ, फॉर लेट एक्स इन, और आई कैन से स्टूडेंट इन स्टूडेंट एरे। फॉर इन लूप का हमने सिंटैक्स कल देखा था, आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर। तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट वाला जो वेरिएबल है ना, स्टूडेंट वाला जो मेरा अभी का इंस्टेंस वेरिएबल है, वो इसके अंदर जाएगा, किसके एरे के अंदर जाएगा, व्हाट इज माय एरे नेम, स्टूडेंट एरे, और वो एक ही चीज़ों का एक्सेस करेगा। लेट्स सपोज आई वांट टू कंसोल लॉग स्टूडेंट एरे और स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, दिस विल एक्ट एज एन इंडेक्स नाउ में। तो ये पहले क्या वैल्यू, पहले जीरोथ पोजीशन पर जाएगा, जीरोथ पोजीशन पर, ये अभी जीरोथ पोजीशन पर जाएगा और मेरे को वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या किया मैंने, कंसोल लॉग किया। तो इफ आई जस्ट pass the function again, I will just have to first call this function। तो अभी ये क्या करेगा, I will explain you again। मेरे एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो अभी स्टार्टिंग से समझते हैं कहानी को। मैंने क्या किया इस कोड में, मैंने इस कोड में क्या किया कि सबसे पहले तो एरे डिफाइन किया है, राइट। फिर उस एरे को मेरे स्टूडेंट फंक्शन के अंदर पास किया विद द सेम नेम। और मैंने यहाँ से इसको एक्सेस किया मेरे स्टूडेंट फंक्शन के अंदर, किस नाम से, स्टूडेंट एरे के नाम से। यहाँ पर मेरा स्टूडेंट
ये वाला स्टूडेंट और ये स्टूडेंट एरे, एरे ये तीनों ही सेम चीज है, ये तीनों के तीनों क्या कैरी कर रहे हैं, मेरा ही एरे, राइट। मैंने इसमें पास किया पूरा का पूरा एरे, उसके अंदर लगाया मैंने फॉर इन लूप। फॉर इन लूप फॉर लूप दोनों ही लाइक मोस्टली सिमिलर ही है, बट सब वैल्यूज का फर्क है। तो इसमें क्या किया मैंने, लेट स्टूडेंट इन स्टूडेंट एरे। तो लेट स्टूडेंट इन स्टूडेंट एरे क्या होगा पता है क्या मेरा, ये ये क्या करेगा, मेरी एक एक वैल्यूज को जाकर चेक करेगा। इसको हम एग्जाम्पल के तरह समझते हैं, लाइक एक क्यू है स्टूडेंट की, और उस क्यू में 3 स्टूडेंट्स हैं। अब हम जैसे असेंबली में खड़े होते थे स्कूल में, तो उसके अंदर 3 लोग एक रो में खड़े हैं। पहले नंबर पर है तन्वी, दूसरे नंबर पर है शंकर, और तीसरे नंबर पर है अभिषेक। ठीक है, इसको आप इमेजिन करिए तो कैसे करेगा, इसको मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाता हूँ। तो मेरी क्यू है, लेट सपोज ये मेरी असेंबली की क्यू है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, तन्वी है। सेकंड पोजीशन पर क्या है, शंकर है। और थर्ड पोजीशन पर क्या है, अभिषेक है। ठीक है, ये मेरी क्यू है। ठीक है, इस क्यू का नाम क्या है, इस पूरे क्यू का नाम क्या है, स्टूडेंट एरे, या फिर कह सकते हैं इसको हम स्टूडेंट्स, दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, इस वाले इस वाले फंक्शन के अंदर इसका नाम है क्या, स्टूडेंट एरे, और इसके बाहर इसका नाम है स्टूडेंट्स। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए अभी से, देयर शुडंट बी एनी डाउट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा एक लूप लगाया है, फॉर लूप लगाया, तो फॉर लूप बेसिकली क्या कर रहा है, फॉर लेट स्टूडेंट इन स्टूडेंट एरे। तो ये स्टूडेंट क्या है पता है क्या, मेरी इंडिविजुअल एंटिटी है। ये ऐसे मैंने डिफाइन नहीं किया कि मेरा स्टूडेंट सिर्फ टी है या फिर एस है या फिर ए है। अभी मैंने इसको डिफाइन नहीं किया। ये क्या करेगा, ये समझ लो आपका एक वो जो रहता है ना पीटी टीचर, वो जो स्पोर्ट्स टीचर रहता है, जो चेक करता है कि किसने कपड़े किसने शूज, किसके शूज फटे हैं, किसके सॉक्स नहीं पहने, किसका टाई, किसने आई कार्ड नहीं पहना। तो ये समझ लो वो हमारा वो